আসসালামু আলাইকুম। আমি সাজিদা স্টোরির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে যে আমি স্টিচটা করব সেটা হচ্ছে ফ্যান স্টিচ বলা হয়। এটা একটা সোয়েটারের স্লিভের মধ্যে আমি করছি। কিভাবে করতে হবে সেটা আসুন শুরু করা যাক। এখন এইভাবে আমি ফুল স্টিচটা করে নেব। পুরো স্লিভের মধ্যে এইভাবে স্টিচটা যাবে। এখন আমি লাস্টের ফিনিশিংটা দেখাচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন এই ফিনিশ করার পরে এই স্টিচটা কীরকম লাগছে। ফুল সোয়েটারে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই প্যাটার্নগুলো হচ্ছে এইভাবে লাগানো হবে। এভাবে স্টিচ করে নেবেন। এটা আমি এটা লাগানোর পরে কীরকম ফিনিশিংটা আসবে সেটা আমি দেখাবো। প্যাটার্নগুলো লাগানোর পরে কীরকম লাগছে দেখেন, কি সুন্দর লাগছে। একদম নিখুঁতভাবে এভাবে লাগিয়ে নেবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আর আমাদের পেজটা ভালো লাগলে লাইক করবেন আর আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।